Você sabe a equação do volume do cilindro? Não lembro. Pois deveria já ter uma tabela com todas as equações anotadas, hein? Ah, isso eu tenho. Ah, então pegue ela aí, por favor. E me diga qual que é a equação do volume do cilindro. Área da base vezes a altura. Exato. Todo prisma tem essa equação de volume. Então, nós queremos saber o volume do cilindro dividido pelo volume do paralelepípedo. O volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura. Foi o que você acabou de me falar. Porque a área da base é πr ao quadrado. Sim. Porque é um círculo, certo? A área de um círculo é πr ao quadrado, certo? Uhum. E a área e o volume do paralelepípedo, você sabe? Isso eu não tenho. Paralelepípedo, minha filha, é um retângulo com uma outra dimensão, né? Então, é a área de novo, a área da base vezes a altura. Qual que é a área da base? É isso aqui, é um retângulo. Tem que saber, base vezes a altura, né? Vezes a largura. Então, vai ficar simplesmente, sei lá, ABC. É só multiplicar, né? Certo. É que nem o cubo lá, né? Ah, o cubo não é lado vezes lado vezes lado? A Aham. gente conversou na outra aula, que ficava lado ao cubo. Só que aqui cada lado tem um valor diferente, entendeu? Entendi. Porque é um paralelepípedo, ele é todo diferente, né, para cada lado. Pronto, então o que você tem que fazer aqui é colocar agora os valores e fazer a divisão, né? Tudo está no enunciado. Agora é só fazer alguma interpretação bem básica aqui, pronto, né? Tá falando para chamar o pi de 3, certo? Você consegue, né? Volume do cilindro dividido pelo volume do paralelepípedo. Só jogar os valores e chegar na resposta, tá?
Acabei. É? Chegou na resposta? Deu quanto? Inteiro, sim. Temos essa opção? Temos, resposta aí. Entendeu? Então, esse problema aqui, a figura já estava feita para você, não tinha muito com o que se preocupar. Só tinha que entender que ele estava pedindo a razão, ou seja, a divisão do volume de um pelo outro. Tinha que saber a equação do volume dos dois, né? Mas não tem muito segredo, né? Beleza? Beleza. Tranquilo. Pode enviar a próxima. Que fácil essa, né? Vou jogar na forma. Isso aqui, eu acho que eu fiquei umas 3 horas pra fazer isso. E aí eu chutei. E errei. Isso foi um bom desperdício de tempo, hein? Foi. E olha que é a interpretação. Luiz estava conversando com seu irmão ao telefone quando passou perto de uma feira de adoção de animais. Ela comentou que na feira havia cachorros, gatos e pintinhos. O irmão, curioso, perguntou-lhe quantos gatos havia. Luísa, que adora charadas matemáticas, limitou-se a dizer que a quantidade de gatos, somada à quantidade de pintinhos, era 4 a mais que a quantidade de cachorros. Pô, isso aqui é interpretação mesmo. Porque é só você dar nome para as coisas, né? A gente chama de X, as coisas na matemática, de Y, as coisas na matemática. Aqui você pode dizer que a quantidade de cachorro é C, a quantidade de gato é G e a quantidade de pintinho é P. Pronto. Entendeu? Eu fiz isso. C é a quantidade de cachorro, G é a quantidade de gato, P é a quantidade de pintinho. E a guria ali, na frase que você sublinhou muito bem, disse que a quantidade de cachorro, não, de gato, somada com a de pintinho, é 4 mais a quantidade de cachorro. Certo? Certo. Tinha feito isso? Não. Eu parei na parte de nomear ele. Interpretação, hein? E que a quantidade de gatos somada à quantidade de cachorros, ou seja, gato mais cachorro, sim, só estou traduzindo aqui. Era 6 a mais que a quantidade de pintinhos. Entendeu as coisas que eu fiz aqui? Sim. O irmão de Luiz adora as aulas de matemática e chegou na resposta. Quantos gatos havia? Ele quer saber a quantidade de G, né? Qual é a quantidade de gatos? Beleza. E aí? Agora vem a parte mais complicada, que ao meu ver que é resolver essa conta, né? Nós queremos saber a quantidade de gatos. Mas a gente, a princípio, só tem 2 equações aqui, para 3 incógnitas. Num primeiro momento, não seria possível resolver isso aí. Porque para encontrar o valor das incógnitas, você precisa da mesma quantidade de equações, entendeu? Aham. Só que nós temos 3 incógnitas e 2 equações. Então, sei lá, alguma coisa tem que ser feita, algum sistema tem que ser feito aqui para isso dar certo. Mas a parte da equação tu conseguiu entender? Sim. Então tá bom. Ah, muito bem. Bem, eu vou ver como é que resolve aqui, porque isso aqui eu não consigo de cara saber o que fazer. Mas vamos lá, digamos que a gente passe tudo para o lado, tudo que não é G passe para o outro lado. Por exemplo, vai ficar G igual a 4 mais C menos P. Aqui vai ficar G igual a 6 menos C mais P. Tá vendo? Que eu simplesmente aqui passei o P para o outro lado, trocou de sinal, certo? Certo. Tá de cima. E aqui eu passei o C para o outro lado, trocou de sinal, tá vendo? Uhum. De fato, você só tem 2 equações. Mas,
é suficiente para encontrar a resposta aqui. Porque você teve uma combinação bem específica de Cs e Ps do outro lado. Tá vendo que um é o sinal trocado do outro? Sim, então pode cancelar. Perfeito. Se você somar, né, as duas equações. Isso. G mais G, 2G. 4 mais 6, 10, e todo mundo se cancela. Ok? Uhum. Passa o 2 dividindo, encontra que o G é 5. Mas que Beleza? fácil, que ódio. Eu devo dizer que por um momento eu estranhei aqui. Só foi fácil, olha só. Só foi fácil porque eu tinha uma coisa em mente. Isso porque eu tenho prática. Só foi fácil para mim porque eu tenho uma coisa em mente. Eu imaginei que, apesar de não ter a mesma quantidade de equações, a hora que fosse rearranjar as equações, as variáveis se cortariam, como você mesmo falou, né? Se anulariam. Uhum. Só por isso, tá? Senão, seria um problema bem complexo de entender aqui. E a primeira coisa que uma pessoa lembra é que precisa de 3 equações, se tem 3 incógnitas, né? Mas é isso. Pode mandar a próxima. Hum. Ok. Can we try our class in English? Ó, If you don't understand anything I said, just tell me. I explain in Portuguese, okay? ok. Okay, my English is the worst. But okay. The value of sine of 105 is equal. Okay, we know some values of sine, the special values or the ângulos notáveis, right? We know. We know 3 values. Sine of 30 is 1/2. Sine of 45 is square root 2 over 2. Sine 60, square root 3 over 2 again. Okay? Ok. So we need to use these values to obtain the sine of 105 because we have properties to do this. I think I send to you archive. No, I don't send to you, but I will send now an archive where we have these things, right? A lot of properties. Ok. You can see in your WhatsApp now. The important properties to us in this moment is the sum difference identities. Because if you see in your question, we have, again, 105. 105 is the sum of 45 and 60, right? Right. So this is the way to do this problem. We need to remember sine of 105 is equal sine of 60 plus 45, right? Right. So we need use this properly now.
To remember, in Brazil we say this. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Entendeu? Uhum. Is a way to record. Record is a good word to lembrar. Gravar. Gravar é right. So, okay. So, can you try now? Can you try this equation? Yeah. Okay. All the values, if you need, is the special angles, né? Like this. The cosine is the inverse of the values, right? Sine of 30 is the cosine of 60. Okay? I can put this here to help you. Okay. But okay, I think you know to do this. Let me see what I can do. I am sure you can get this. I think I got it. Okay. Can you send me a photo? Yeah. Let me see. So, this step is easy. The problem here is understand you need to use this formula, right? Yeah. Because when we saw this, it is a little strange to us. Because it's an angle we don't know. But when you have this kind of problem in your exam, you need to remember this property, this sum property, right? Because strange angles, you need to sum to obtain this angle. Okay? Okay. Another strange angle, 15. 15 is a strange angle, but it's 45 minus 30, right? Right. For example. But I need to see this. Right. You're amazing. You know, if you need to multiply these terms inside the square root, excellent. You're amazing. We can do the next one. No. I have an idea. I want you do something to me. I want you use the another formula, right? Just a second. I have another page here with Sorry, I don't understand. I have another page here with more.
Okay, but I want you to try something, right? Okay. I want you to try this equation here. This the equation of the sums of the cosine. In Brazil, we say cossa cossa senta senta, right? Right. Cossa cossa senta senta. So the thing I want you to do is cosine of 15. Okay? Okay. You have the special angles here. I am sure you do this, but I need you note something. Here we have plus minus. Here we have minus plus. What's this? What is it? Is the is the sign you need to use? You need to change the sign, right? Because, for example, in your math you use sum, right? All right. Because it is sum in the formula. It's the same sign, right? Same sign. But in the cosine rule, is the inverse. So if you do a subtract to obtain the 15, in the count you need to sum, right? Okay. Okay, so pay attention.
Okay, I'm done. Do you finish it? Yeah. So, how much? Can you send me a pic? Because it's an ugly number, right? No, not much. Okay. A video? Oh, I'm sorry. But this look like right to me. The same value of the sine of 105, I suppose. Yeah. Right. Do you understand this rule? This rule is very important. Very, very important. You can use this to understand the effect of, for example, some 90 degrees. A lot of problem of trigonometry use the sum of 90 degrees because the periodicity of the function sine, cosine, right? Right. So can you send me another pic? Mhm. Mas muita coisa. But we can do another one. If you don't have another question, I can search something to us. Well, we could take a look at this. What do you have? Just send me. Oh, okay, you send me, right. Temperature. If the temperature in Celsius in a city during the day is approximately the function t of time, 5 plus 16 sine of pi t under 28 in this range of time. In the time is the t is the time in hours, so the maximum temperature in Celsius will be, oh my god, we just need to know the maximum value of this function, right? Right. Because we need to know the max temperature. So we need to know the max value of this function. So the thing you need to know is where is the maximum value of the sine. If we don't have this situation here, como é que eu digo? Se nós não tivéssemos, tô supondo uma situação, entendeu? Se isso, if were, não sei como supor. Como é que eu digo isso? Se nós não tivéssemos isso, como é que eu poderia dizer? If we didn't have this. If we didn't have this. Okay. If you didn't have this, we just need to understand the maximum value of the sine. Because I don't know if you remember, but the sine is a function like this. We have these limits of the range, the function, okay? Sine have the maximum value equals 1 and the minimum value minus 1.
okay? Okay. But I don't know if the situation where the sign is maximum, or in other words, 1, is in this range, 0 until 18. So we can test this. For what value sine is the maximum value? If you remember, because this is a special angle, is the sine of pi over 2, right? Or 90 degrees, right? In this value, sine is equals 1. So the maximum value of sine, 1. Okay? Okay. Right. Right. So we can obtain the number pi over 2 in this problem. Yeah, we can. We need just to understand what value I need to put in t to obtain pi over 2. If you simplify these things, t equals 28 over 2, right? Right. So is 40. So in 14 hours, we will have the maximum value of the temperature here, because the sign will have the maximum value. So we can understand what is this value now. If I put 40 here, I know what will happen with the sign. The sign will be 1. Okay? Because the value of sine of pi over 2, okay? We have this simplification. We will have the sine of pi over 2. So the value will be 1. This whole thing will be 1. Okay. Okay? So if we have this, we will have 5 plus 16. So we will have 21 degrees of temperature. Okay? Okay. So this problem is more complex Yeah. than other ones, because this problem is we need to do an interpretation again, but this interpretation needs to understand the behavior of the sign, right? Right. The behavior of the sign is a little strange, because we have the maximum and the minimum value, 1 and minus 1. You need to record this. Okay, remember this. You need to remember this for your proof. The maximum value of sine and cosine is 1, and the minimum value is minus 1. So if the question asks to you the maximum something, the maximum another thing, you need to put the value 1 or minus 1 in your sign, right? You need to understand, we actually don't need this. We don't need to know the time is 14, right? We don't need to know this. We just need to know if the value is in this range. And it is, the 40 is in this range. 40 is a number between 0 and 18, right? Right. So we have this situation where the sign is the maximum value, right? Okay, interesting this problem.
You need to do this again another time. So can you send me another pic? Sure. Mm. Determine of cosine. Okay. Its angle is very big. Do you know what you need to do in this problem? Not really. When you have these big angles, you need to divide these values by 360, right? Why? Because we know the values of sine and cosine repeat in 2 pi, right? For example, here we have, I don't know, 30 degrees. We know sine is 1/2. Here is square root 3/2. But if you sum 2 pi, you come back to the same value. If you sum 2 pi or the same thing, 360, you come back to the same value, right? So, in other words, the sine of 30 is the same of sine 390, right? It's the same thing, okay? Mm-hmm. So, I don't know what the value of the cosine 1845, I don't know. But I know the angles in the first quadrant in the range of 0 to between 0 and 360, right? So we need to divide this, right? Right. Because if you divide this, we know how much laps voltas, okay? Laps we have in this trigonometric circle, right? So please do this division to me, please. Should I continue? Because the division have a rest. Yeah. No, you don't continue. The rest is very important to us. Okay. So how much? 45. 45. The rest is 45. Yeah. This is cool because 45 is the angle we know. So much. So how many laps we have? 5. 5, right? So we have 5 laps, but the laps don't matter. Doesn't matter to us. What really matters to us is the rest.
Because the rest will have the rest we give to us the angle. Imagine, I will draw something more beauty. Right? So, we have 5 laps. 1, 2, 3, 4, 5. But we have more 45 degrees, right? So what really matters to us is the 45 degrees, because we can understand the cosine of 1845 is equal cosine 45, right? Right. Right. So cosine 45 is how much? How much is cosine 45? 2/2. Square root 2/2, right? Yeah. Sorry, forgot about that. Okay. What is this? Amazing. So we have another question? I don't think so. You don't know? Do you wanna do your lunch? Sure. Because I need to do my lunch now. Oh, you can go. We can go. You too, right? Right. So, okay. Well, if you study something today, you can send me photos with your doubts to me help you, right? I can explain to you for an audio in WhatsApp. Ok? Ok, thank you. Ok. You are welcome. E aí, meu inglês foi suficiente para tu entender? Foi, dá pra entender tudo. Poxa, muito obrigado, porque o meu inglês parece muito esquisito. Mas se você está dizendo, seu inglês é maravilhoso, então eu fico muito feliz. Beleza. A gente se fala, tá bom? Tá bom, obrigada. Qualquer coisa é só chamar. Tchau, tchau.